Hey everybody. In the previous class, we discussed about the viruses. Okay. So viruses are nucleoprotein entities. They have the properties of both living things and non-living things. So inside the host, they act like living things. Outside the host, they act like non-living things. And they're considered as the living things because they have a replicated mechanism, just like animals are living organisms. And they are non-living things since they can be crystallized. Okay, the first well-studied virus is tobacco mosaic virus. So it was studied by Davanagere. Okay, so Ivanovsky called them as virus. So later, Beijing called them as a contagium fluidum. They can transfer the disease from healthy to disease itself. And later, Stanley crystallized the virus. Okay, so later it got confirmed that viruses are having the non-living characters also. That is the reason why these viruses are not found their place in any of the classification system. Okay, every kingdom of same thing. So yesterday we discussed how the PMV spread causes the disease in the tobacco mosaic virus and how they are isolated and how they are crystallized. Everything we discussed. So, as we discussed in the last class itself, so viruses have the genetic material and the protein code. That genetic material either it may be a RNA or DNA, and the genetic material is protected by a protein code. The protein code is called as capsid. The individual members of the capsid is called as capsomer. So, that biological classification chapter. So chapter name is biological classification. So that discuss virus. Okay. So the virus consisting of genetic material. So this is the property of living things. Consisting of genetic material is the property of living things and also protein code. Okay, the genetic material either RNA or DNA. DNA ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ RNA ಇರುತ್ತೆ. ಈ RNA ನಲ್ಲಿ either it may be single stranded RNA or double stranded RNA. ಅದೇ ಥರ DNA ನಲ್ಲಿ single stranded DNA or double stranded DNA. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. Then this single stranded RNA, there are plant infecting virus. Okay, so usually plants ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವೈರಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ DNA ಇರುವಂಥ ವೈರಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ದಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ಸ್ animals and bacteriophage. So that infects animals and the bacteria. Bacteria infect ಮಾಡುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವೈರಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ಈ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಇರುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ ವೈರಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರಸ್ಗಳಿದೆ. Okay. So this protein code of virus is called as capsid. Capsid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Capsid consisting of individual units or capsomers. ಅದನ್ನ capsomers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ. Many capsomers forms the capsid. So capsid is a protein coat of virus. Okay. So let discuss the structure of virus by taking example.
let us study the structure of TM. Tobacco, mosaic, virus. So tobacco mosaic virus. No? So tobacco mosaic virus is commonly called as TMV. Tobacco mosaic virus. Okay. So of course, in the last class itself we discussed this TMV is very much smaller than the virus. So virus smaller than the bacteria. So bacteria can be measured about 1 micrometer. 1 micrometer is the bacteria. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಿಂತಲೂ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ವಿ ಈಸ್ ಎ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ವೈರಸ್. ರಾಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ರಾಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ವೈರಸ್. Rod shaped virus. Okay, it's measure about measures about length length is 300 nanometer. Okay, the length 300 nanometer irutte. Okay, ishtu length ಏನಿದೆ, it's measures about 300 nanometer. Okay, so ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಏನು? ಸೊ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So this unit is, this one is 1 mm. Okay, so ಇದು 1 mm ಇರುತ್ತೆ. This is 1 mm and this is 1 centimeter scale. ಈ 1 mm ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 1 mm ನ suppose this is completely 1 mm square. So this is 1 mm. 1 mm. 1 mm. Okay, ಆ 1 mm ನ ನೀವು 10 lakh ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ 1 mm ನ you need to break it into 10 lakh pieces. ಹೇಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, 10 lakh ಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ 1 mm ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 mm ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಮಚ್. ಇದನ್ನು ನೀವು 10 lakh ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 10 lakh ಪೀಸ್, ಈ 10 lakh ಪೀಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ 1 ಪೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 1 piece is equal to 1. ಒಂದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ನ 10 lakh ಪಾರ್ಟ್. 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ 10 lakh ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಒಂದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ನ ಅಂದರೆ 1 mm is equal to 10 lakh. 1 ಮಿಲಿಮೀಟರಲ್ಲಿ 10 lakhs ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರದ್ದು 300 ಪೀಸು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೈರಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್. ಓಕೆ, that is 300 nanometer.
consists of single stranded RNA as its genetic material. This is genetic material of single stranded RNA. Single stranded RNA. Okay. Has a protein coat. Protein coat surrounds helically the genetic material. A protein coat DNA genetic RNA helical form ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ material called as capsid. Capsid. Okay. I will explain the diagram. Capsid is made up of capsomers. Capsid is made up of capsomers. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ 2130 ಅಂದರೆ 2130 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ಸಲ್ಲಿ 2130 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಮಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ genetic material called RNA. In this circular fashion. So this is the single stranded RNA. So this is single stranded RNA. Okay. This RNA is helix in nature and surrounded by capsomes. There are protein coats. So protein coats in arranged. They are arranged spiral. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಂದು ಈಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮರ್ಸ್ ಈಗಿದ್ದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So this is capsid. Idu capsid. So this is single stranded RNA. Okay. And individual one is called as capsomer. Idu capsomer antini. Eshtu capsomer andre
2130 numbers in the capsules. Okay, and the length of this virus will be still 300 nanometer. Okay, 300 nanometers to length. Okay, so here TN is a rod-shaped virus. A rod-shaped it is measured about 300 nanometer length, and it consisting of a single-stranded RNA as a genetic material. So this is the single-stranded RNA as its genetic material, and a protein coat surrounds helically the genetic material called as capsid. ಈ capsid ಈ protein coat spirally ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, that forms the capsid. That capsid is made up of a single unit called as capsules. The whole thing is a capsid, and this individual structure is called as capsule. So, in the 2130 capsule are present in TMV. So, this is about the structure of TMV. So, it consisting of RNA as the genetic material. So, similarly, let us discuss one more virus where it has DNA as the genetic material as one of the examples. So the structure study we need electron microscope. Electron microscope in TME concept, normal microscope we can't see it. So for we studied the structure of TME. Let us discuss one more virus structure. Bacteriophage. Okay, so it consisting of two terms. One is bacterio, the bacteria. Okay, phage is virus. The meaning of phage is virus. Bacterio means bacteria. So this bacteriophage is a virus. Don't get confused with the name. Bacteria is bacteria alla. It is a bacteriophage. Bacteria na infect mado virus anta. So virus that infects bacteria. Bacteria ge infect ಮಾಡುವಂತ ವೈರಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So it is example for hyper parasite ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಹೈಪರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ looks like tadpole. Okay, part one. Height then ಇದಕ್ಕೊಂದು ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬಾಲ ಇರುತ್ತೆ. Okay, that's what is called as tadpole like. Okay. Genetic material is double-stranded DNA. Double-stranded DNA ಇರುತ್ತೆ. Capsid is present. Okay, look again. Side fibers are present. It's a generalized structure, not a hingirutte. So what is the actual structure? Let's see with the help of diagram. In the diagram the structure explain. Consisting of like the structure here, like the characters there.
It consisting of head. Head is made up of icosahedral. So this is head. Okay. Then icosahedral head ಅಂತಂದ್ರೆ 21 faces ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. So 21 ಅಂದ್ರೆ let me take the example here. It has how many faces? 1, 2, 3, back side ಒಂದು 4, 5, 6. ಈ ತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಟೋಟಲಿ 21 ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 21 ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಫೇಸ್, 2, 3, 4 ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ 21 ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. So it is made up of 21 faces called as icosahedral. Okay, so below it, so this head continues as a needle. ಈ ಥರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೋರ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ, ಈ ಕೋರ್ ಸುತ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋರ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್. ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಲಮ್. ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Column. So below the column is a tile, or it is also called as contractile sheath. Okay. So it consisting of the protein coats for capsules like this. Okay, so it contractile sheath irutte. So this ends by a plate called as, so this is tile plate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ tile plate ನ end ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ called as infection plate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So ಇದರ ಜೊತೆಗೆ this also have some tile fibers like this. Okay. So ಈ ರೀತಿ tile fibers ಇರುತ್ತೆ. So this is the structure of bacterial phage. Okay. ಇದು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಟೈಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 6 ಟೈಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪೇಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೇಬಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. This genetic material is DNA. So this is head. This is the genetic material. So ಯಾವುದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ genetic material ಅಂದರೆ double stranded DNA ಇರುತ್ತೆ. So this is collar. This is collar. This is tile.
sheath. So the whole thing is made up of protein only. Okay. This is tile plate. So these are infection pegs. Infection pegs. This is tile fiber. The tile fiber of the. So this is the structure of bacteriophage. Okay. So let me explain it. It consists of head with 21 faces called as icosahedral. Icosahedral. Okay. It consisting of head, tile, and tile plate. The first part of it consists of head, collar, tile, tile plate. Tile plate made up of protein. Tile plate made up of protein. Okay, so it can be head with a 21 faces called as icosahedral. Head continued as needle-like core protected by sheath. But actually we can't say that. So actually core either needle-like. Okay. Below the head is collar. Below the head is collar. Okay. It with the 21 faces and icosahedral and contains double-stranded beam. Okay. Below the head is a collar. Collar continue as a contractile sheath. Contractile sheath and is called as tile. It's called as tile. Okay. So this is the contractile sheath. It can be contracted. Once it gets contracted, central core came out. So it is called as tile. Tile ends with tile plate. Tiles end with tile plate. At the bottom of each corner of tile plate, infection pegs are present. Okay. Again, head continues the collar. Below the collar continues as a contractile sheath called as a tile. Tile end with a plate called as tile plate. At the bottom of tile corner of plate, there are needle-like structures called as infection peg. Infection peg helps in the infection process for bacteria. A bacteria ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ infection ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. Infection peg are present. Tile plate also consists tile fibers.
pattern fibers. So long tile fibers are also present there. So this is the structure of bacteriophage. It consisting of head, icosahedral head. Inside it contains a genetic material made up of double-stranded DNA, and it has a collar. Below the collar is a contractile sheath called tile. Tile ends with a plate structure called as a tile plate. At the bottom of a tile plate, infection pegs are present at each corner, and the tile plate also provided with a long fibers called as tile fibers. All the structure is made up of protein. So this structure, protein part, is called as capsid. Okay, so this is the structure of bacteriophage. So ಇದು ಹೇಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪೆಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೆಗ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ how it infects everything. This is a bacteria. ಈ ಥರ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪೆಗ್ಸ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪೆಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಈ ಟೈಲ್ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪಿನ್ಸಿಂದ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಶೀತು ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ಶೀತು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ದ ಶೀತ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, inside core ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, this core inserted inside fibers. So the fibers ಇರುತ್ತೆ and it inserts its genetic material. So ಒಳಗಡೆ genetic material ಇರುತ್ತಲ್ಲ, this genetic material is injected. So this is the infection mechanism of this bacteriophage. Okay. So bacteria ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, with the help of this infection pig it fixes into the bacteria, then contracted sheath is get contracted, then central core inserted, needle like injection ತರ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Then through that it passes its genetic material. So ಅದು genetic material ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು it take over the machinery of this bacteria and order this bacteria to synthesize bacteriophages. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So this is the bacterial genetic material. ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಮೆಷಿನರಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವೈರಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿನಿ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ವೈರಸಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಟು ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸನ್ನ ರಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. So this diagram can be asked in the examination for 3 months. 3 months it will go through the structure. Okay, so this is about the 2 bacteria structures. Viral structures. One Davanagere virus and the second one is bacteriophage. So far I have discussed the structure of Davanagere virus and bacteriophage. So let us discuss some examples for the virus where it causes the diseases in animals and plants. Okay. So we take the example of a virus which attacks a human. Human disease causing virus.
as I already told, the viruses may be seeing RNA having genetic material RNA or DNA. Sometimes some have double-stranded DNA, some have single-stranded RNA which infects human. Okay, so let me take some example. Mumps. Okay, so mumps is a disease caused by virus. Mumps virus. Okay, which attacks salivary gland. Okay, so salivary gland. ಮಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗದ್ದು ಕಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮಂಪ್ಸ್ ವೈರಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಂಪ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ RNA. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ single stranded. So mumps virus is a single stranded RNA. So next example, smallpox. Okay, so smallpox virus name is smallpox itself. This is smallpox is having double stranded DNA. So this is a double stranded DNA. Smallpox usually is ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ಪಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ herpes. Okay, the virus is herpes virus. So virus is herpes virus. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪಸುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರ್ಯಾಷಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಸೋಪ್ ಲೆಜನ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ herpes virus. ದಿಸ್ herpes virus ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ DNA. ಸರ್ಪಸುತ್ತು ಅಂತ herpes virus ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಸುತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ influenza. Virus is influenza virus. The influenza virus also has like that single stranded influenza. So usually ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಏಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ ಪೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್. Okay, so let me add one more to this. It's COVID-19. COVID-19. So it is caused by coronavirus. Okay, so coronavirus also has single-stranded RNA. So it is a single-stranded RNA virus. Okay. Yeah, so this is about the virus which causes some diseases in human, such as mumps, smallpox, herpes, influenza, and COVID-19. Among these, mumps, influenza, and COVID are single-stranded RNA, whereas smallpox and herpes, they are double-stranded DNA containing virus. Okay, the common symptoms. Common viral symptoms. Headache ಇರುತ್ತೆ, ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್, ಫೀವರ್, ಮಸಲ್ ಪೈನ್, ಬಾಡಿ ಏಕ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್. ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So these are the symptoms in case of animals. So similarly, viruses attacks plants also, where they causes different kinds of symptoms. But most of the plant attacking viruses, they have single-stranded RNA as the genetic material.
symptoms in plants. Viral symptoms in plants. Symptoms in plants are viral infection. Viral infection are the plants ಏನೆಲ್ಲ symptoms ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. So remember, most of the plant infecting viruses, they have single stranded RNA as their genetic material. So ಏನೇನು symptoms ಇರುತ್ತೆ? This shows yellowing of leaf. Okay, so normally leaves green color ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ leaves ಅಲ್ಲಿ yellowing ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ yellowing leaves ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ವೇನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಲೆಮೈನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇನ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೇನ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇನ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೀಫು ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ. Okay, so difference notification. This is yellowing. Yellowing. Veins are green. Veins green, but here lamina green. So ಇದೆಲ್ಲ green ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ green ಇರುತ್ತೆ, but veins yellow. Veins yellow. So that is called vein clearing. This. Okay. So next, mosaic disease. So mosaic disease. So yesterday we discussed how the mosaic disease is. Leaves like that. So green color patches, green with yellow color patches with yellow tinge. So this is mosaic. Whole leaf green irutte except the veins. Next, leaf curling. So leaf, normal leaf ಈಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಂಥ ಕರ್ಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಲೆಮೈನ ಕರ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಕರ್ಲಿಂಗ್. Okay, so the leaf is get curled. Okay. So leaf curling and the leaf rolling. Leaf rolling. So leaf rolling. Normal leaf. So leaf rolling ಆಗಿದೆ. Rolls like this. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ roll ಆಗಿದೆ. So this is leaf roll. So this is curling. This is rolling. ಅದು leaf ಹೀಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಈಗಿರೋ leaf ಹಿಂಗೆ roll ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so leaf rolling.
stunted growth. Okay, stunted growth with respect to the whole plant. Suppose ಒಂದು plant, so if you like a direction there, stunted growth. Stunted growth is also called as dwarfism. The short ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. So this is the actual height. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಹತ್ರ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಿರುತ್ತೆ. So this is the normal. So stunted as a dwarf is ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ. ಸೊ dwarf. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಬೆಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಲೀಫ್ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ dwarfism. So these are the symptoms observed in while plants if they are infected with the virus. Okay, so depending on that infection symptom, we can call by different names, like leaf curling virus, yellowing virus, mosaic virus, vein clearing virus, yellowing virus. Okay, so there are little leaf virus in the product. The leaf size is the little leaf virus. So like that, they shows a different pattern of symptoms. Okay, so you should remember these symptoms: yellowing of leaves, vein clearing, mosaic disease, leaf curling, leaf rolling, and stunted growth. So these are the few symptoms observed in plants if they are infected with certain viruses. Okay. And most of these plant infecting viruses, they have RNA as their genetic material. Okay. RNA is the genetic material. So this is about symptoms in animals and plants caused by virus.